Naam, zimetimia saa 3 saa za Afrika Mashariki, mahali popote ambapo ulipo, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika makala haya ya matangazo ya runinga ya Mwanzo TV. Mimi naitwa Victor Wanaswa. Hebu tuandamane kuanzia sasa hadi tamati, na tuanze na taarifa yetu kuu ambako mawakili wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wamekosoa walalamishi katika kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati. Mawakili hao wakiongozwa na Githu Muigai wamesema tuhuma za kudukuliwa kwa mitambo ya IEBC ni uvumi na hakuna uwezekano wa kubadilisha form 34A au kuziweka tena kwenye mitandao yao. Leo hii ikawa zamu ya washtakiwa kutetea matokeo yaliyotangazwa tarehe 15 Agosti. I have had occasion again to defend Mr. Chebukati, although he was not my client. I was in a different office, but I recall mentioning in 2017 before your lordships that this gentleman was being vilified for doing exactly what the minor Kiai court told him to do. It told him, don't touch the results coming out of the polling station. That is the final result. Mawakili wanaowakilisha tume ya IEBC wakiwa wa kwanza kufika mbele ya mahakama kutetea jinsi IEBC ilivyojikakamua kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. These petitions lack merit. It is made worse, my ladies and my lords, by the fact that the petitions make grave allegations of a criminal nature: fraud, tampering with election materials and results, conspiracy to unlawfully influence an election outcome, and even implied treason. My lords and my ladies, there are over 40,000 polling stations in Kenya. It is not conceivable that the 7 commissioners, including the chairman, would be the one to conduct the business of tallying, verifying the results, the votes at the polling station. This activity, as has been acknowledged by the courts in many cases, is undertaken by the officers of the commission in those areas. Mawakili hao wakishikilia kuwa endapo uchaguzi wa urais utabatilishwa kwa kukosa kuwafikia viwango vinavyohitajika, basi nyadhifa nyingine zote zilizowania zinafaa kubatilishwa. The court should ask the question, whether the 50% plus 1 was met. And to that question, Your Ladyship, the late Justice Antonin Scalia, whenever he went to give lectures to all over the United States, everyone used to ask him about Bush v. Gore, and he will know whether someone is a Republican or a Democrat as to the question they will ask, and his answer will be, get over it, it's over. So to 50 plus 1, the court made its determination in 2013 on the votes cast and valid votes and the rejected ballot. Rejected are not votes. Votes is an authentication of preference. There's nothing called rejected votes. That's a rejected ballot. The court emphatically made that decision in 2013 and in 2017. To the petitioner's answer as to that, I think the simple answer will be, get over it. Hiyo jana upande wa walalamishi uliwasilisha maombi, ushahidi na masuala waliotaka mahakama kuzingatia na kufutilia mbali matokeo hayo. Na baada ya mawakili wa tume ya IEBC na muungano wa Kenya Kwanza kujizatiti kutetea ushindi wa rais mteule William Ruto, kinachosubiriwa sasa ni kuona uamuzi ambao utatolewa na majaji 7 wa mahakama hii. Victor Wanaswa, Mwanzo TV, Nairobi, Kenya. Na rais mteule William Ruto, naibu wake mteule Rigathi Gachagua kupitia mawakili wao wamefutilia mbali hoja zilizowasilishwa mahakamani na wanaopinga matokeo ya urais kuwa mfumo wa upeperushaji wa matokeo ya urais
ulidukuliwa na raia wa kigeni ndani ya IEBC. Mawakili hao hata hivyo wametilia doa hati kiapo za John Githongo aliyeiambia mahakama kuwa kuna ushahidi kuwa baadhi ya fomu zilikarabatiwa kabla ya kutolewa kwa umma. We now have the incumbent in office with the limitations in Article 134. Limitations which the National Tally Center were different. And so the question of whether or not there were agents, whether they could be trusted, and so on and so forth is important. But for purposes of the first respondent, we wish to maintain the position that he had agents, and those agents are failed to him from 34A through his lead agent. And after the Form 34As had been filled at the polling station, and all the agents are fileable, would seek refuge in the Constitution of Kenya Review Commission. This court, in the famous BBI case, categorically stated the history behind our constitutional making process. I'll not wish to regurgitate the same. But I'll beg the court, when you retire to write your judgment, to adopt your paragraphs of that decision, paragraph 415 to 441 in that of our institutions. But more particularly, an affront on Article 249, 2A of the Constitution that describes the IEBC and other such independent institutions in the following words, that they are independent, and I quote, and are not subject to direction or control of any person or authority. That nothing doing. We will declare these elections in accordance with the Constitution of Kenya, and we will declare the legitimate results. And so we ask the court, you do not have the advantage of witnesses being cross-examined, but you have the ability to look at all the accounts and see which account is more probable. The meeting starts. We saw them announcing results that had been verified, and you were told by Mr. Mahat, indeed they announced most of them. But when the winner becomes apparent, they suddenly turn around and tell you Mr. Chebukati is a bad man, he should be crucified. Are those the people we are going to believe, my ladies and my lords? Na tukisalia hapo katika mahakama ya upeo, ni kuwa majaji 7 wa mahakama hiyo ya upeo wamewabana na maswali mawakili wa rais mteule William Ruto kuhusu hoja walizotoa katika mahakama hiyo. Kati ya maswala ambayo mahakama imewataka kuweka wazi ni kuhusu majukumu ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika zoezi la uchaguzi kabla ya kutangaza matokeo ya urais. Majaji hao pia wametaka kufahamishwa zaidi kuhusu majukumu ya makamishna wengine wa tume hiyo katika mchakato mzima wa uchaguzi haswa wa urais. 114,000. So if you can just clarify that for us. Another thing that worries us, and I think your team should answer, is why the live streaming of the results stopped. Because if Kenyans were able to follow the streaming from the beginning to the end, which was being done in the spirit of accountability and stability and transparency, then the rhyme which we were being told of the pige ponki would not arise. Other commissioners, I cannot imagine that that could have been the intention of the drafters of the Constitution. So what role do these commissioners actually do? Because it hasn't come clearly. Or, for example, if one commissioner says he's in charge of ICT, what does that mean? Does it mean he's in charge of ICT until the presidential election, then he's not? What does it mean? What is the role of these commissioners? And I'm asking this question more towards trying to understand
the leadership and the management in the commission as opposed to the management of the presidential election. Can petition as agents and sympathizers and supporters during the tallying and verification. Of course, we have images. Many of us were not there. At least the bench was not there. But we have images which we saw on TV. We cannot say anything about what exactly happened. But we just know there was commotion, and people are throwing chairs, and even perhaps attempts to harm each other. Subsequent elections returned a different result as to turnout. Because that happened, was it Monday? And we have yet to write a judgment. If they are affected, in what respect? Mr. Mahat, you told us that there is a holy place. You called it a sanctified place for the agents. And that it is the responsibility of parties. Na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamevamia nyumba ya Cleophas Malala, seneta wa jimbo la Kakamega anayeondoka, na kuanzisha msako dhidi ya seneta huyo anayeondoka wa kaunti hiyo ya Kakamega. Mawakili wa seneta huyo wamesema hawafahamu kiini cha uvamizi huo. As the legal team, not yet. I've not seen any legal issue or any warrants of arrest that would lead to all this commotion. But what we can say is the only thing as a woman at this point, the only thing I want to ensure is that the senator's kids are not in there in such a way that if there is any excessive force, the same will not be used against any of those people. We don't know the issue. They have not. Our lawyer is here. They have not shown us any arrest warrant, any breaking warrant. They're just breaking in. And you think breaking into this house is easy? Ngoja mtajua this is a house of a former senator. Na Mr. Senator Cleophas Malala aliusimama ugavana. Na usimama ugavana akashindwa. Akaenda kwa pressure akakubali nimeshindwa. Bado tena wangali wanamfuatilia. Leo tumesema tutakufia hapa, wengine tukipelekwa mochari, wengine wakipelekwa hospitali. Sisi tumeamua hapa leo. Mheshimiwa ana makosa. Mheshimiwa alikubali kana kwamba kwa alishindwa. Leo anapatikana. Hajaua mtu. Sasa mnakuja mnatuharas. Ninawaambia mtu ameanguka kura tumekubali, mnaanza kututafuta. Hatufungui. Mkuja vile mnakuja, mkuja wote, hatufungui. It is not fair. This is impunity. It's traumatizing. It is traumatizing. Whoever is responsible for this, shame on you. Democracy cannot be fought by policemen. It must be fought by the ballot. And Kilawa said, sawa, amewachia. Sasa mnataka nini? No. Stay. Na akizungumza afisini mwake, kamanda wa polisi eneo la Magharibi Peris Kimani pamoja na afisa wa kitengo cha uchunguzi eneo hilo Chacha Magwi wamesema kuwa maafisa wa polisi waliotumwa kumkamata Malala hawakufanikiwa kutokana na idadi kubwa ya wafuasi wake ambao waliingia kwa boma lake muda mchache baada yao kufika ili kumkamata. Here at the police station so that we can process these cases and we take them to court for justice to be seen. We as law enforcement, we cannot conclude cases. Cases can only be concluded by a court of law. We had five people we took to court. Yesterday we took two, that is from Mumias East.
They were taken to court. We have many, and we are operating as we are through with the investigations to forward such cases to court. Many cases. Like now we had a case in Matugu. We have already taken that case to court, and the suspects have already been charged. They are out on a cash bail. The hearing date has been set. So we are not dealing with Marara only. We are dealing with all the wrongdoers. The issues we are talking today is for elections of Monday 29th. But if he doesn't come, we'll use all the necessary force. It is called the necessary force to get him. He's not above the law. Nobody is above the law. We'll arrest him, no matter what, no matter when. We will arrest him. We are following criminal cases. These are not cases for leaders. When we are following him, we are not following him like as a leader. We are following him like a robber, a thief, any other thief. It's not issues of he being a leader or what. There are cases. Somebody came and reported that I was beaten by Malala. He took my money. He took my money. Not his goons. He took my money. So it is a specific case against a specific person. It is not that we are investigating Malala alone. We are investigating all the wrongdoers who committed offenses on 29th of August, election offenses. Tunaelewana? There were many. And we said we have a total of 17 cases in the whole county. Mtazamaji, ni hayo tu tulioweza kukuandalia siku hii ya leo, ila tunakukumbusha kwamba tunaendelea kuangazia kesi ambayo inaendelea katika mahakama ya upeo nchini Kenya, kufuatia kesi ambayo iliweza kuwasilishwa katika mahakama hiyo na muungano wa Azimio kupinga kutangazwa kwa rais mteule William Ruto kuwa mshindi wa uchaguzi ambao uliweza kuandaliwa hiyo Agosti 9, na ni kesi ambayo iling'oa nanga rasmi jana, imeendelea leo na vile vile kesho. Mawakili na majaji 7 wa mahakama hiyo watakuwa mahakamani ili kuweza kutoa nafasi kwa pande zote kuweza kutoa majibu kuhusiana na hoja ambazo zimekuwa zikiwasilishwa jana na leo, na ifikapo hiyo siku ya Jumatatu ndipo majaji hao 7 watakuwa wanatoa ile uamuzi wao kuhusiana na kesi hii. Kumbuka ni kesi ambayo kulingana inafaa kutoa mustakabali wa taifa la Kenya, kwa kuwa tunajua kwamba muungano wa Azimio ukiongozwa na aliyekuwa mgombea wa muungano huo Raila Odinga uliweza kuelekea mahakamani kuweza kupinga hatua ya IEBC kumtangaza rais mteule kama mshindi wa uchaguzi huo, na wakaweza kutoa hoja tofauti kama vile kuliweza kushuhudiwa hali ya kuhitilafiana na mitambo ya kupeperusha matokeo. Vile vile wakaweza kusema kwamba kulikuwepo na hali ya kubadilisha zile form 34A ambazo zilikuwa zimetoka katika vituo vya kupigia kura hadi katika kituo cha kitaifa cha kuweza kujumuisha matokeo ya urais. Hivyo basi ni kesi ambayo tutakuwa tunaendelea kuifuatilia kwa karibu, ndiposa tuweze kukufahamisha masuala ambayo yatakuwa yanaibuka kutoka mahakamani, na hasa sana wakati ambapo macho yote itakuwa inaelekezwa katika majaji hao 7, tukisubiri waweze kutoa uamuzi wao siku ya Jumatatu tarehe 5 mwezi Septemba mwaka huu wa 2022. Hivyo basi kutoka kwangu mimi Victor Wanaswa, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kufanikisha makala haya ya matangazo ya uchaguzi nchini Kenya mwaka huu 2022, sina la ziada ila tu kutakia usiku mwema. Tukutane hiyo kesho.